Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medet ya Resul, medet ya Sadat, ashab-ı Resul, medet ya Meşâhine destur. Mevlana Şahblan Fezli Hasan Şah Muhammed Hazretleri medet. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve yunezzilu gayten ba'de ma qanatu ve yeşru rahmetehu ve huvel veliyyul hamid. Sadakallahul azim. Allah Azze ve Celle yağmuru yağdıran Allah Azze ve Celle'dir. Rahmetini de rahmettir. Yağmur rahmettir. Böyle bazen rahmet olur, bazen gazap olur. Ama Allah'a şükür bu sene rahmet geldi. Seneler sonra bu sene gibi olmamıştı. Ta 60 sene önce böyle her sene rahmetler böyle olurdu, güzel olurdu. Her taraf yağış olurdu, şey yapardı. 60 sene önce işte bir dünyanın hali çok kötü bir şey olmuştu. Allah'a karşı isyan, Allah'a karşı küfür, Allah'a karşı tanımazlık. Ondan Allah Azze ve Celle o rahmetini çekmişti o insanlardan. Onun için bütün vakit yok kuraklık, yok bilmem nelik diye durup söyleyip dururlar. Ondan sonra işte Allah'a şükür insanlar tam da Allah'a yönelmedi tabii. Çok az insan yöneldi ama o kalktı insanların Allah Azze ve Celle karşı olmaları onu unuttular. Başka şeylere daldılar. Kendi isteklerine, şehvetlerine falan daldılar ama Allah'a karşı gelip de herkesi yoldan çıkarmaya var tabi de o zamanın çok şiddetliydi. Bu 60'lı geçen yüzyılın 60'lı yıllarında küfrün en yüksek olduğu zamandı. Dine karşı olan en çok kuvvetli olan bir zamandı. Ondan Allah Azze ve Celle bu rahmetini çekip böyle bu kuraklıktı, şuydu buydu insanlara eziyet oldu. Allah Azze ve Celle isterse damla yağdırmaz ama gene müminlerin hürmetine, fakir fukaranın hürmetine gönderiyor. Evliyaların hürmetine bu yağışlar oluyor Allah'a şükür. Dediğimiz gibi bu geçen yüzyılın o zamanlar her türlü kötülük zirve yapmıştı. Her türlü en büyük zulüm Allah'a isyandır. Allah Azze ve Celle inne şirke le zulüm. Allah'a şerik koşmak en büyük zulüm Allah'a yapılan zulümdür. Onlar şerikten değil, Allah'ı tanımıyorlardı o vakit. Onun için bu boşuna hiçbir şey hikmetsiz olmaz. Allah'a şükür bu sene de görüyor insanlar. Bu inşallah gene müjde olsun inşallah. Bu dinin sahibi gelmesi yakın oldu. Demek ki bu şeyler, rahmetler yayılmaya başladı. İnşallah bunun müjde yapalım. Allah bilir tabii ne zaman olur. Bazen söylüyorlar söyledi bu sene yapacak. Biz hep bekleriz. Her dakika bekleriz. Odur. Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. Gelecek diye
imanımız tamdır. Yani bu her güzel şeyde müjde olarak kabul ediyoruz inşallah. Allah tez zamanda sahibi de göndersin. Çünkü onun zamanında bereket çok olur. O derdi baba, gece yağmur yağar, gündüz güneş açar. Öyle güzel bir günler olur. Senede 2 defa mahsul alınır. 2 defa hayvanlar doğurur. Her şey gülistanlık derler, öyle olur. Onun için bu şeyler onun müjdesidir inşallah. Yaklaştı demek. Allah kavuştursun. Fazla zulüm çok oldu, fazla oldu her tarafta. Onun için onu da müjde olarak bekleyip de insanları kurtarıcısı gelsin inşallah. Allah Azze ve Celle saying, Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî nezzele gaythen ba'de mâ qânatu ve yenşur rahmetehu ve huvel veliyyul hamid. Allah, He is sending rain for everywhere. He is creator. He is by His order everything coming, and this rain everywhere with His mercy and His will going around. This is rain, it is mercy. Sometimes it is curse also. But Alhamdulillah, this we are seeing this year, it was mercy very good for since long time, not no year like this year, and it was maybe with some people saying, I also remember maybe since 60 years not raining no year like this year. Before 60 years it was every year like this, rain many times, rivers running, snow and everywhere green, there is spring, there is many things running. But since 60 years, suddenly this cut. If any wondering, I tell you, because in before 60 years, especially in 1960s of last century, it was the worst time for human being, because it was the most rebellion against Allah Azza wa Jalla. There was this atheist, there's communists, this all people. There was not accept Allah and coming against Allah. This especially 60s, and you know this is you know culture revolution, China culture revolution, Europe, student, everywhere. It was a terrible time, and this is, you can see how it is proof of when Allah is not happy, cutting. He cut all this rain, and whole world was saying that it must be war for water, and it will be drought everywhere. People they're dying from hunger, no rain, nothing. All this, alhamdulillah, now after 60 years, this inshallah, Allah make it away, because people, even they are also not good, but there are now people, human beings, running after their desire, their bad desire, but forgetting Allah, forgetting it, but not like that. That time people, there was a special fighting Allah. But this time also like this, but alhamdulillah, I think it's time finish of these people, and time of good people, save our Savior,
now approach, and this is good tiding from to beginning this time, inshallah, because Mawlana Shaykh saying at time of Sayyidina Mahdi alayhi salam, it will be raining night time, daytime it will be sunshine, and it will be plenty of barakah, and everything it will become twice fruit or wheat or barley or anything, twice it will become, and sheep or cow or chicken or anything that will be, they will be giving birth twice a year. It will be plenty of happiness, like no misery, and it is maybe we are thinking, inshallah, it is approaching for this good tiding of this time, because with rain, Allah sent rahmatah. He spread His mercy with His rain, and alhamdulillah, this not cursing rain, it was good rain, and inshallah, all mercy going around the world to make preparation for Sayyidina Mahdi alayhi salam, inshallah. We hope he will become, we ask Allah to be with him, inshallah, soon, not to be without him, inshallah. Wa min Allah tawfiq, al-Fatiha.